People come here and dump their garbage publicly. Everywhere you go here in Cuba is always a line. Check it out. He's saying come this way, walk on the street, don't walk on the sidewalk, you can get killed. Capitolio. You can see empty shelves. But yeah, this is crazy. It's all empty. In the year 1959, Fidel Castro and his army successfully defeated the US-backed Batista government. And shortly thereafter, President JFK announced an embargo on the country of Cuba. 63 years now have passed since the embargo first took place. But the question is, how has the embargo affected life here in Cuba? How has it affected the Cuban people? Well, today, I'm here in the beautiful city of Havana in Cuba, and I'm gonna find out what life is like. I'm gonna talk to some of the Cuban people, ask them what life is really like in a socialist country with an embargo placed upon it. So I'm very curious. I wanna know what life is like, the hardships, the struggles of living under the embargo. And we all hear stories of what life is like in Cuba. Well, I'm gonna find out. So come along with me and let's explore this beautiful country and talk to some of the people and figure out what life is really like here in Cuba. Let's go. Quiero ver ese sign que está allí. Vamos a verlo, ¿sí? ¿Cuándo llegaste a Cuba? Ayer. En Cuba tienes que caminar. So I found a tour guide unexpectedly. Te recomiendo de salsa Buenavista Social Club. He's probably trying to make some money, but ¿dónde es? Te recomiendo Buenavista Social Club. Guantanamera. Oh, sí. Te pones dos tabacos Esa es aquí. cubana, ¿no? Te pones dos tabacos aquí y toda la chica para arriba de ti. Oh, sí. ¿Aquí es la universidad? Aquí todos son facultades. Oh, so this is this whole area is one big university. ¿Cómo se llama? Esta es la Universidad de La Habana. La Habana. Universidad de La Habana. Havana University. Este festival de Free los- Palestine, check it out. Palestina libre. Aquí nosotros, no sé si usted sabe la información de Palestina. Sí, sí, sí. Aquí nosotros también, Apoyan. Efectivamente, apoyamos. Yeah, so here in Cuba, they support Palestine. But I wanted him to take me to see this billboard. It's very interesting. Check it out. There's a political message in it, which I found really interesting. ¿Tú me puedes explicar? Oh, amigo, aquí te voy a decir, te digo la verdad, la población no tiene nada con Estados Unidos. Sí. Pero El embargo. no sé si me entiende. All right, De I'm año gonna y get close. año. ¿Me entiende? Check it out. Tengo que acercarme. So, this is anti-American propaganda that you see here in Cuba. You see that represents the US. It's basically a message that says against the embargo, how the embargo is America's fault and it's affecting the Cuban people, and basically big bad America, you know. Pero esto es del embargo, ¿no? Este es el embargo, amigo. Check it out. Here you have the big bad American and the little Cuban. No toilet paper, no basketball. Because Cubans lack a lot of essential things that we take for granted in the US, and they blame America for it. They blame the embargo for it. You know, the Cuban government wants to get rid of the embargo. They don't want it. So sí, muchos signs. Mira, ahí está el presidente, ¿no? Sí. Castro. La revolución. ¿Te gusta la salsa? Sí, claro. Uy, la chica. Oh, chica. sí, claro. A mí me gustan las negras. ¿Qué color te gusta a ti? De todo. ¿Cuánto se gana aquí en Cuba si trabajas? Un doctor amigo te cobra al mes 18,000, 25,000 al mes. Ok, 25,000. 25,000 pesos.
¿Cuánto es eso? Son, amigo, 70, 80 Dólares. por ahí, amigo. Okay. So he's saying a doctor here in Cuba makes about $70 a month. Wow, es difícil, ¿ah? No, para nosotros estamos acostumbrados. Pero ¿cómo amigo. le hace la gente para No, comprarlas Nosotros vamos a los mercados, compran las cosas, ¿me entiendes? Y lo hacemos, ¿me entiendes? por la libre? Por la libre, amigo. Y subsidio de... No, subsidio aquí es de casa. El subsidio que tenemos ¿Y es de la casa. comida? De la comida no, la comida tienes que ir. Pero hay libreta aquí, ¿no? Sí, aquí nosotros tenemos, ya se la están quitando poco a poco. Oh, ok. Sí. Ahí está. Para ti. ¿Te gusta? No, aquí me gusta. So, just as I suspected, this whole thing was for money, which is fine. You know, Aquí, aunque sea dólar. I'm glad to help. So I'm gonna give him a little something, and then he's gonna be on his way. A ver, deténme esto. Sí, a mí, te digo. Grábeme a mí. A usted, Más para arriba. Oh, ahí para está. arriba. Pues no sé cuánto quiera. A ver, déjeme ver. En pesos cubanos son 4.000 pesos. Es que no tengo mucho dinero. Amigo, eso no es amigo, los a 500, amigo, eso no es nada, eso aquí no es nada, amigo. Es que necesito comer. Coño, 500, amigo, mira los 500, amigo, 500 no son nada, amigo. Coño, 500, a ver. mira, 500 los tiene adelante ahí, amigo, ya los hay, amigo, a 1000, ¿verdad? 3 días 1000 y ya, amigo, 500, y otro a 1000, amigo. No, está bien. Vale, amigo. Muchas gracias. Pase buen día. Hola. So I gave him 500 Cuban pesos, and he didn't look too happy, and he ran off. I thought he was my friend. But... So yeah, here in Cuba, people approach you, and they want to give you a little tour, a little guide, and you know, everybody wants money, which is fine. I don't mind giving people money. You know, people are in need, so let's keep on exploring. Let's go to Havana Vieja, old Havana. All right. Oh. So I don't really want to walk all the way down there, so I'm gonna get a ride with my amigo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, amigo? ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién yo? Sí. Carlos. So Carlos is gonna take us all the way to Havana Vieja. Check it out. Here you have a public dump in an old, abandoned, run-down building. Check it out. This is the building here. It's falling apart. People come here and dump their garbage publicly. You know, it's quite literally a public dump. People literally come here and dump their garbage here. Right in front of a main street, an avenue. Check it out. So here you have this old building that's falling apart. It doesn't even feel safe walking here. It feels like a piece of concrete might just fall on top of me. But yeah, this is, you see this in Cuba a lot. Buildings falling apart. It's very unsafe. Garbage all the way up. So this is very common here in Cuba. It's very common here in Cuba. It's an unfortunate situation, but people here are used to it. And a lot of them blame the government. They say the government doesn't want to do anything about it, but you know, there's no resources. Government has no money, nobody has no money. So yeah, it's very unfortunate. As you can see, here's another big pile of trash. Who knows how long it's been there? It's probably been there for months now.
¿Cuánto tiempo ha estado la basura ahí? Wow, Eso es eterno. Meses, ¿eh? la basura ahí, pero no en ese... lugar aquí en La Habana. ¿No ves dónde cae basurero? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no la recogen. O es que no tienen troques y... No quieren, si tienen. Tienen, pero no la recogen. Ahí, en todas las esquinas, ya eso forma parte de la comunidad. Tú puedes por ahí para arriba, a la otra esquina también hay basurero. Entonces ustedes cuando tienen basura, ahí la ponen ahí. Sí, Ok. ya no hay donde tirar. No, pero... Pasa eso para arriba, para el mundo entero, que vean lo que es el basurero. ¿Y aquí qué es? Celular, Celular y barbería. y barbería. ¿Cuánto para cortarme el pelo? 5. ¿Cuántos pesos? 500. 500. Ahí Ok. vale más. 500 Ok, más. muchas gracias. Vale, Al rato quizás más. paso Ya por está ahí. Estados Unidos. Pasa para allá para Cuba, porque la gente vean cómo está esto aquí. Sí. Está bien, pero te No, pero aquí hay muchas cosas bonitas. Porque ustedes vienen de allá y le hacen creer que aquí hay de todo. ¿Qué cosa bonita hay aquí? Los edificios antiguos son muy No, bonitos. hombre, no, eso se está cayendo. Bonito es lo que tienen ustedes allá. Pero la arquitectura está bonita. No. Española. Ah, Sí, no. Sí. Pero ya eso no es... eso era antes de nuestra era. Y la gente es muy bonita también. Ah, no, sí, muy sí, amable. sí, eso sí. La gente sí. Sí, la Pero por gente. todo lo demás, Ok, y el hambre para aquí. el hambre. Ya. So I asked them about the trash situation. They said it's been there forever. It's part of the community, they said. So apparently when anybody in this area has any garbage, they just add on to that big pile of garbage. They just add on to it and it keeps getting bigger and bigger and bigger. And then I asked them why? How come the government doesn't pick it up? And they said because they don't want to. They don't want to. I try to make light of it. I try to say, hey, there's a lot of beautiful things here in Cuba as well, and they said no, there's nothing beautiful here. So yeah, that's life here in Cuba. Graba y súbelo para Facebook. Check it out, I found a friggin' Chinatown here in Havana. Barrio Chino, check it out. Let's see if we can find some Chinese people. I doubt it, but let's explore Barrio Chino. So one of the things that Cuba is famous for is vintage cars. I almost got ran over by that car, by the way. Check out these classic American cars. You got some Russian cars as well. Wow, check this out. Old Fords, old Land Rovers. These are all taxis. They're used for taxis. Look at all these old cars. So most of these taxis are called colectivos. Colectivo. So colectivos are rideshare services. So they gather up a few people in one taxi and then they go a certain direction. That way it's cheaper to travel. So yeah, most of these taxis are colectivos. Check it out. ¿Dónde están los chinos? Chino, pero tiene que bajar. Sí, pero ahí dice Barrio chino, barrio chino. allá. Allá a hablar. Sí hay chinos. ¿Quieres que te lleve, paisano? ¿Quieres que te lleve ahí? No. Barrio chino con cubano, porque chino no hay. No hay. They said it's a barrio chino with Cubans because there's no Chinese people here. Something you see in Cuba a lot is lines. You can't go anywhere without seeing people lining up for stuff
because things are so scarce that when it comes in, people form a line. Check it out. I'm not sure what they're lining up for. ¿Aquí qué es? ¿Qué van a... ¿Comida? ¿Ah? ¿Qué es eso? Venta de dinero. Oh, Cambio ok. de Cambio. Ok. Oh. ¿A cuándo lo cambian? So apparently that's a money exchange. People are exchanging money. But yeah, it's very common here in Cuba. Everywhere you go, you see people lining up for stuff. Always lining up. So here's another line. People waiting. I don't know what they're waiting for. Oh, it's a bank. It's an ATM, so I guess people are withdrawing cash. But even for that, there's a line. So there's a shortage of food, services, and cash. So let's walk into a typical store here in Cuba and see what they have. As you can see, empty shelves. Got some sort of pastry. More empty shelves. You got some sort of drink or something. So yeah, this is a typical store here in Cuba. You walk in and it's practically empty. They have a few goods, as you saw there. There was probably 3 different types of pastries and that's it. So here we have more lines. Everywhere you go here in Cuba is always a line. Every corner you go into, line, check it out. Here's one line, I don't know, oh, ATM. Here's another line. What is this for? ¿Qué hay aquí? Comida. Dinero. Oh, efectivo. En efectivo. Oh, ¿por qué la cola tan grande? Porque hoy es día de cobro, de jubilado y eso. Oh. Wow, so yeah, they want to withdraw cash and this line is huge. Ah, cuidado. Cuidado. ¿Cómo se llama? ¿Vende este? Sí. ¿Cuánto? 2.500, 1.500, 1.000 y 800. Míralo, ¿por qué no lo compre? 2.500. 2.500. Si me compra la pareja, el grande y el chiquito, te hago una rebajita. No, está bien. No quiero matar a nadie. No, mata a nadie. Es cubano ese. Ey, ¿Sí? ¿tiene uno? No, está bien. Muchas gracias. Gracias. So despite the hardships that the Cuban people have to go through, they do have their own shopping mall. So let's go explore Cuba's socialist shopping mall. Check it out. Bienvenidos. So we have a kid's playground. You can have fun in a socialist country, especially if you're a kid. Check it out. So let's go explore some of this mall and see what the stores look like. Fragancias. So I found a fragrance store. Let's check it out. Fragancias. Let's see what a fragrance store looks like. Check it out. Five toothbrushes. Some laundry detergent. Ooh, some fragrances. You got 5 options. Red, purple, gold, and clear.
before, actually. But yeah, this is crazy. It's all empty. Wow. Look at the shelves. So those are your options for fragrances here in Cuba at the Socialist Mall. Let's see what other stores they have around here. Maybe they have better options. So a lot of these stores are closed. Like, let's see. Here's a shoe store, but it looks like it's closed. Cristal. Let's see what they have in good old Cristal. Let's check it out. Got some lighting here, some bulbs. Hola. ¿No está de venta? No, lo único que tengo de venta es esto aquí. ¿Y eso qué es? Oh, las luces. Sí. Oh, ok. Alumbran cantidad. Sí. ¿Y aquí? Y estos son otro tipo de luces. No, esos son culeros que tengo ahí. Oh. Están aquí, los culeros también. No sé cómo. Todo es aquí. Todo, ¿Y esto también? Todo está aquí. Y esos son luces, sí. Oh, para poner en la some pared. lighting. So basically she's saying all they have is here, here, and here. Buenas tardes. So they have this huge space, but all they have available for sale is on those three cabinets. So again, a very, very small selection of goods. Here's another store, but it's completely empty. Check it out. So yeah, this is what a socialist mall looks like. So that's it. That's a Cuban shopping mall. What do you guys think? Doesn't seem like a place you would want to go to, right? Half the shit closed, nothing for sale. But hey, at least they have a mall, right? ¿Cómo se llama usted? Enrique González. Enrique González. No, pues sí. No, vine a visitar a Cuba para ver cómo es la vida aquí. Ahí es el hospital, ¿no? Ahí trabaja usted. Yo salí de guardia, salí de guardia ahorita mismo. ¿O trabajó toda la noche? ¿O cuántos años lleva trabajando ahí? Llevo 32. 32. Wow, 32 years as a doctor. ¿Y nunca se quiso ir usted? ¿Nunca pensó? No. Aquí para salir con todo trabajo. Y a la vez que yo salga aquí me voy a quedar donde quiera que vaya, ¿para qué voy a salir? Sí. ¿Y su familia sí se fue? Sí, ya mis hijos, mi mamá, están afuera. ¿Cómo ellos se fueron? ¿Cómo? Bueno, primero mi hija se fue. Una balsa. Okay. Con el marido. Y después sacaron a mi mamá. Y después tengo un nieto, pero nacido allá en Miami. Oh, okay. No, pues sí, está difícil, ¿no? Aquí la situación. Difícil. Sí. Después de la COVID. Eso fue después de la COVID, porque antes de la COVID se estaba mejor. ¿Y por qué la COVID? ¿Por qué? Porque el gobierno tenía un fondo. ¿O ya no lo tiene? Al venir la COVID se paralizó todo. Todo estaba cerrado, todo no funcionaba nada. Y el gobierno sacó ese extra que tenía guardado al terminar la COVID. Entonces, ¿qué sucede? Eso produjo una inflación como ahora. Sí. Que, por ejemplo, esta cabecilla antes costaba 8 pesos, ahora cuesta 800. Oh, wow. So he's saying after COVID, things got much worse here in Cuba. Things were okay before COVID, but after COVID, there was high inflation. He's saying that the government had a fund, and during COVID it ran out. So they tapped into the fund, and now the government has no money. So things are much more difficult. Pero aquí la gente tiene negocio, ¿no? Tiene su propio... Sí, no, pero eso es gobierno, es parte del gobierno. Sí, pero por ejemplo, el taxista... Eso es gobierno. ¿Son de gobierno? Tienen que, ¿Los azules? Sí, aunque sean particulares, ellos tienen que pagarle al gobierno. Un impuesto. Bastante.
¿Es caro el impuesto? Ok. ¿Y los carros antiguos como ese que está ahí? Ese tiene que pagarle, eso es en dólares, tiene que pagarle al gobierno bien caro. ¿Es un porcentaje? ¿Sabe cuánto es eso? Entonces, ellos pueden cobrar $50 la hora. El gobierno. No, ellos. No, pero Los turistas, el al gobierno cobra a ti 35%. ¿%? Ok. Es decir, que lo que te quedan a ti son $10 See. So he's saying even the small business owners, like the taxi drivers, the guys driving the vintage cars that ride tourists around, they have to pay a 35% tax. So even that is a little difficult. Pero sí le sale bien, ¿no? Sí es como... Ya, $1 hoy aquí vale 350 pesos. Sí, resulta. ¿Quién gana más? ¿Un doctor o un manejador de...? Yeah, so taxi drivers make more than doctors here. No, pues sí. ¿Y usted no quiere hacer un negocio, algo así? No puedo, hasta que no termine. Yo soy profesional. Los profesionales no pueden tener un negocio. ¿O no puede? Está prohibido. O eres médico, hay muchos médicos que dan medicación. ¿Usted no es médico? Yo digo que hay muchos médicos que han dejado la profesión porque se van a juntar. Oh, sí. Yo no, a mí me gustaba eso y eso luego hasta que no termine nada, me quedan 8 meses para terminar. He's saying a lot of doctors quit their job and start driving taxis to make more money, but he didn't want to because he loves what he does, so he wanted to stay on. ¿Toma el café cubano? Sí. Ya tomé. Te invito a un café yo. Vamos. Yo como cubano. No, te invito yo, no lo pagas tú. Ok, está bien. No, pues sí, está difícil aquí. $25 a month as a doctor here in Cuba. Y una enfermera, por ejemplo, la enfermera de mi consulta gana $3,800. En dólares serían $12. Oh, wow. Y con la libretita y es todo. Ahí te dan 6 libras de arroz al mes, 3 de azúcar y 1 libra de aceite. Ya. ¿Y si alcanza? No alcanza. Todo por fuera. Oh, okay. So this is a government dispensary where people come in and get government subsidized food, rations, if you know them by that term. Check it out. This is what it looks like. So people come in here with the booklet and they get government rations. Everyone does, even my friend here, Enrique. Usted va a lugares así, ¿no? Yeah, so people like him, even though he's a doctor, bring his little booklet and they get government rations. And that's the only way you can survive here in Cuba. ¿Se cayeron? Oh, wow. So he's saying all these balconies, all these old balconies fell down and killed a bunch of people. ¿Cuándo pasó eso? A year ago. A lot of people died. Check it out. No, muy triste. ¿Llegaron al hospital? Sí, pero ya han muerto. No. Igual que allí, porque a ver, el edificio hace 6 meses. Es muy peligroso, ¿no? Sí, hace 6 meses. Mató a 2 niños y una mujer embarazada. Oh, wow. Lo cogió de madrugada y se cayó. So he's saying another balcony fell and killed a woman, a pregnant woman, and a child. So it's very dangerous here in Cuba with this infrastructure. ¿Qué si se nos cae ahorita algo? No, por aquí, yo tengo al lado este. We might be next. We might die walking underneath these buildings. Este sí. Oh, mira, Él se cayó ahí. Y él. ¿podemos ver? So, as you can see here, ¿cuándo pasó? There's been a collapse here, and they're actively cleaning up and working to fix it. Check it out. So yeah, there's always accidents. These buildings are falling apart. Check it out.
saying come this way, walk on the street, don't walk on the sidewalk, you can get Café, killed. ahí está el carrito rojo ese. El cafecito? Sí, ahí está el carrito ese. Oh, okay. So he invited me for a little cafecito. It's a little Cuban coffee. We're gonna check it out. So here's another building that's falling apart. That's very dangerous. Y aquí siguen personas debajo. Ahí viven personas. Mira. Cuidado. Se va a caer. Aquí en cada esquina, en toda esquina que está cayendo. Aquí es peligroso pasar por debajo. Yeah, he's so insistent. Don't walk on the sidewalk. It's very dangerous. You never know. So I trust my friend. Trust the locals. Always trust the locals. They know more than you. El motor no. ¿El motor no? No, el motor es diésel. ¿De qué carro es el De Hyundai. Hyundai? Ok. ¿Y este de qué año es? 49. 49 Chevy. Sí. Ah, está bien bonito. So here you have a 59 Chevy with a more modern engine. ¿Es un diesel? It's a diesel engine. It's from a Hyundai car, so they swapped the engine because obviously they couldn't maintain the original engine. It's way too old. Pero el cuerpo es original, ¿no? The body's original. Check it out. Muy bonito el carro. Well, there you have it. A lot of these old vintage cars have engine swaps in them because the original engine is gone. So they had to find other engines from other cars and improvise. So they do engine swaps because, you know, what else can you do? Muchas gracias. My friend Enrique bought me a cafecito. Oh, está rico. Es cafecito cubano. Ese es típico de Cuba. Ese no es Es café. bien dulce. No es café americano. Porque a mí me gusta mucho el café americano porque es un poco aguado. Sí. Y este me gusta porque es más fuerte. Sí. Concentrado. It's kind of strange drinking hot coffee on a really hot day like this, but I guess that's what Cubans do. Fuego, sí. Muchas gracias. Gracias a usted. We've arrived at vintage car heaven. Check it out. Está bonito. ¿Cuánto? Mira, mira, aquí en este paseo nosotros te llevamos Fábrica de Habanos, el Capitolio, Barrio Chino, la Quinta de los Molinos, la Plaza de la Revolución es el Monumento Nacional de Cuba. Ah. Ahí paramos, tomamos muchas fotos, está el edificio grande de Che Guevara, el monumento completo nacional Sí, de sí. Cuba. Luego seguimos por el Parque Don Lemos y hacemos 9 kilómetros por todo el ¿Cuánto malecón. dura? 1 hora. ¿Ustedes los conocen los carros? Sí, claro. Este es un Chevrolet 56 Belier. ¿56? 56 Belier. Este es un 55 Belier, 57 Belier. Este es un Ford de 48. Wow. Es un Dodge de 60. Eso es un Ford Fairlane de 57. Y este que está aquí es un Dodge también de 50. Esto es Wow. These cars are beautiful. Yeah, it's the Dodge, Dodge Sí. 96, bro. It's a nice car. ¿Ese es de usted el carro? Sí, este. ¿Motor original? Oh, Hyundai. ¿Es un diésel? Yes. ¿Cómo se llama? Ricardo. Ok, Enrique. Muchas gracias por todo. Alexander, nice to meet you, bro. Alexander. Everything good, buddy. Whatever you want to have here, you know what I Okay. mean? I speak English with you. I spend with you many places. Okay? When you want Okay. to go to dinner, Oh, cuidado. you want to go to dinner, you want to go to show, you want to go to spend the money, you want to girl, whatever you want. You know
No, bro. Everything. Everything, bro. Everything. Wow, you're the man. Yeah, the man, bro. The man. It's my job, you know. Atrás. Sí, agarro porque yo voy explicando. Oh, ok. Oh. Rica, vamos a hacerlo, a contarlo porque ahí lo vamos a ver en la Plaza Revolución que está servido y seca ahí, ¿oíste? No choque. Tenemos que hablar a la fábrica, que quiere comprar que sea un tabaco para fumarse. Ahora, this place, this area is the center Havana, all right? And this is Central Park. De esta parte tenemos la Habana histórica, colonial. Ah, ¿no? muy bonita. Muy bonita. Ese es el Hotel Manzana, el hotel Masterpiece, el hotel más caro de aquí de Cuba. Ese es el Hotel Inglaterra, el primer hotel que se hizo aquí en La Habana. Se llama la acera del Louvre. El primer hotel de La Primero de La Habana. Habana. Este fue Es viejo. Es viejo, very old. Lo restauraron, lo restoration. Wow. Este que está aquí. Este que está aquí. This was the first hotel Inglaterra Hotel. in Havana. La Habana, es agua. Inglaterra Hotel. Entonces ese es el Gran Teatro Alicia Alonso. El Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. The first dancing girl. ¿No? ¿De dónde consiguió el carro? Un carro hace años. Ese. Sí. ¿Usted lo compró? Ah, ¿Su abuelo o su papá? Oh, wow. ese es el Capitolio. Capitolio. Antes de la COVID era un museo, ahora es el Parlamento cubano, el Cuba Parliament. ¿Ya no se puede entrar o? No se puede entrar, un día a la semana lo abren, a las 3 de la tarde. So these cars are passed down generation to generation. The owner here got it from his dad, and his dad got it from his grandpa. So these vintage cars are passed down. Lo compró antes del embargo su abuelo. Antes de la revolución, antes 59. Oh wow. Es de tradicional de la familia. So this car was bought before the revolution, before the embargo, and it stayed in the family ever since. It's in Chinatown. Chinatown. Yeah, Chinatown, but no Chinese people. no Chinese people. Black, every color, but no Chinese. Only Cubans. No sé qué dicen de Cuba allá en los Estados Unidos. Dicen que es muy bonito, pero que también es difícil la vida. Es gobierno, padrino. Sí. El fucking government, bro. La gente somos free. Mira ahora mismo yo para poder comer tengo que coger un tabaco porque imagínate tú. No hacemos así, No, no pues sí. vivimos. Esa gente son ricos. Esa gente todos los días venden. Tienen carros, entonces el gobierno se lo roba todo. ¿Oíste, padrino? Es corrupto. Es corrupto. Este es el Hotel Meliaco Iba y este es el Hotel Riviera. Antes del triunfo de la revolución era el Casino Riviera. Eran casinos. Sí, era casino. Esto era de Melanaki. ¿Quién fue ese? Ese mafioso Melanaki, Lucky Luciano, Al Capone, Oh. eran los dueños de La Habana en ese tiempo. So these are the old casinos. Riviera Casino. Riviera Casino. Before the revolution, these were casinos controlled by mobsters in America. But now they're state owned. El estado, ¿no? Son del estado. So here we have the North Korean embassy. That's crazy. Centro. Después. Después por la tarde, ¿oíste? Estoy por allá. Ok, muchas gracias. Hey, doggy.
¿Cómo se llama el perro? Panchi. Panchi. Hola Panchi, ¿cómo estás? Qué bonito. So there you have it, guys. I showed you guys what life is like here in Cuba. We spoke to some locals and they gave us their perspective as to what they go through, what their life is like, the hardships. And yes, there are many hardships here in Cuba. The Cuban people live without many of the goods that we take for granted in the States. But despite all that, the Cuban people keep faith. They're very good people and they always find a way to move forward. So thanks for watching. I hope you guys liked the video. If you guys liked it, give a thumbs up, subscribe, and I'll see you guys next time. Bye.